Good evening, friends and viewers. Welcome back. Right now, we are trying to observe what the Bitcoin is doing. Bitcoin ఏం చేస్తుందో ఉత్తరే ఆలోచిస్తాం. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడమే, ఆలోచించడంటే ఏం లేదు. ప్రైజెస్ ఏ విధంగా ఆడుతున్నాయి అనేసి బిట్కాయిన్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ వాట్ ద బిట్కాయిన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ వాట్ రేంజెస్ ద ప్రైజ్ ఇస్ మూవింగ్ అనేసి. ఓకే, నౌ see since December it has been taking a resistance here in a trend line, okay, and we made profits from here for around 17,002. Here the target completed. The second time we took again and we have exited nearly 2 to 3 times. Me and my friends are products, okay, and now just we are waiting for a breakout, whether towards upside or else a downside. And towards upside, if it breakout above 32,000, then it is a buy. Okay, with a target of 37,750, it seems. Okay, and if it breaks 27,500, so that we can see again 25,000. Okay, it's an assumption itself. There will be no compulsory that it should go to these targets. Whatever it is observing here, that's how we అనలైజ్ ద టార్గెట్ విల్ బి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఇక్కడ టార్గెట్ 32,000 పైన పోతే బిట్కాయిన్ మీకు బై సైడ్ కన్వర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 37,400. 27,500 కానీ బిలో వస్తే ఇది మీకు మళ్ళీ అగైన్ 25,000 కూడా కన్వర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, సో అది బట్ జనరల్లీ ఇట్ సీమ్స్ దట్ it may not, or else it may go again into consolidation for at least up to September. Okay, we don't know exactly how it is going to trade. It's an assumption, that's it. That's how the Bitcoin looks next coming days. సో ఇది ఈ విధంగా ఉందండి. సో బిట్కాయిన్ మీకు ఇంకా కొద్ది రోజులు కన్సాలిడేషన్లో వెళ్ళొచ్చు. ఇది బట్ ఎన్ని రోజులు వెళ్తుందో ఎవరికి తెలియదు, అది బట్ మాకైతే తెలియదు. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అంతే. మనం టెక్నికల్ యూజ్ చేస్తాము, జస్ట్ బై అండ్ సెల్ అంతే. సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఫర్ బిట్కాయిన్ టు గివ్ బ్రేక్అవుట్ 32,000 and below 27,500. We are doing Bitcoin and some other Bitcoins we know, but the thing is I haven't prepared I had prepared charts regarding those cryptos. Okay, for Bitcoin we regularly observe, and we observe ASICs and Gala and some other cryptos which are there. One of my friends know about regarding those. Just whatever he tells, just I observe the technicals and I'll be reading whether gives breakout or not, something else. Okay. If you know any few more Bitcoins or else the cryptocurrencies, you just mention it in comment so that I can give an overall view. That's it. It's not any tip or something else. I can give only a view of what the crypto is doing, whatever type of crypto is doing. Okay, మీకు ఏమన్నా క్రిప్టో మీకు ఇంకా కొద్దిగా తెలిసింటే కామెంట్లో పెట్టండి. దాన్ని చెక్ చేసి నేను అవి ఏం చేస్తున్నాయి అనేది ఒకటి చెక్ చేసి మీకు చెప్పగలుగుతాను. ఓకేనా, ఎనీహౌ టేక్ కేర్, థ్యాంక్ యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ టు ఎవ్రీవన్, అండ్ సో దట్ I can do more on videos and some other topics also. Whatever I know, I'm just sharing it. Okay, it's nothing like tips or something else like that, especially in these Bitcoins and some other things. Okay, thank you very much.